All right, I want to welcome everybody to a Trevorium success story. Today, we are honored to be with a lady who has broken every record in our company. In 9 months, she became a 2-star ambassador, but we want to back up and hear the entire story. Of course, she's from Kazakhstan. We have Miss Alma, who's going to be doing the translations today. Alma is actually the niece of Gulsum. So hi, Alma, how are you? I'm good, thank you. And we appreciate Happy you to doing. be here. I'm excited to have you do the translations. And Gulsum, welcome to our Zoom overview. Should I translate now for Yes, her? absolutely. Он говорит, что он хочет представить вас, Гульсум, что вы достигли таких успехов, за несколько месяцев стали амбассадором 2 звезды, и он хочет рассказать историю за вашим успехом, хочет услышать, как вы этого добились. Я буду отвечать на вопросы или просто буду рассказывать? She said, is she going to answer the questions, or she should just start telling her story? Yeah. So what we'll do is we'll kind of start over again, and we'll start over again with the recording. And yes, I'll ask the questions, and then she can feel free just to tell her story too. So she kind of gets on a roll. She kind of knows where to go. I mean, feel free just to have her tell her story. And then anything she doesn't, and then you translate the story. And anything that, that doesn't get covered, I'll come back and ask the question, have her cover that specifically. Does that work? Он говорит, кажется, хочет заново перезаписать, и вы рассказываете свою историю, а потом, то, что он вас спрашивает, вы рассказываете историю. Когда вы закончите свою историю, если какие-то дополнительные вопросы будут, он их задаст. Хорошо. Yeah, okay. Are we good? All right, yes. So we'll try this again. All right, I want to welcome everybody to a Trevorium success story. Today we are with Gulsum, who is from Kazakhstan, who has broken every record in our company. We are honored to have her here. We're going to have her niece, Alma, do the translations, but welcome. Сейчас они хотят поговорить о вашем успехе, вас представить Гульсум, что вы добились таких результатов рекордных, кто таких результатов не добивался, стали амбассадором 2 звезды и хотят услышать вашу историю успеха. Здравствуйте, моя любимая аудитория. Я хочу представить себя. Меня зовут Гульсум, я из Казахстана. Я являюсь мамой 2 прекрасных дочерей и бабушкой 6 внуков. She would like to introduce herself. Her name is Gulsum. She has 2 amazing daughters. She has how many grandkids? You said? Сколько внуков? 6 внуков. 6 grandchildren. And she's happy to be here. And we are honored. We are honored. So, again, Gulsum, you're from Kazakhstan. What did you do for a living before Trevorium? Он говорит, вы из Казахстана, чем вы занимались, как вы зарабатывали до того, как вы присоединились к Тревориуму? По специальности я врач-педиатр, но много лет назад я ушла из медицины и ушла в сетевой маркетинг. 26 лет я отдала теме здоровья и работала с биологически активными добавками на рынке здоровья. She is a doctor, she's a pediatrician, but she left her field 25 years ago. And she was doing, she was in the medicine field before, but she wasn't doing, she wasn't a doctor. So she was selling a lot of, what do you call them, like vitamins, nutrition, all this kind of stuff for 25 years. Wow, incredible. And so how did you end up hearing about Trevorium? И как вы услышали о Trevorium? Так получилось, что я вообще очень люблю путешествовать, и мне позвонила моя приятельница, ее зовут Людмила Гололобова, я ей очень благодарна. Она меня пригласила на встречу, зная, что я люблю путешествовать, и, конечно, я обязательно решила встретиться с ней и услышать об этом предложении. She said she has a friend, Людмила Гололобова.
So she called Gulsum because she knows her passion for travel, and she suggested they would meet and talk about, you know, travels and stuff. So she joined her, and I mean, she met her, and of course, after that, immediately she joined because she loves to travel. Now, when she first heard about the company, when she was at that very first meeting, was there any part of her that was skeptical, or was she just excited because she instantly saw the travel savings? Вот когда вы с ней встретились, у вас были какие-то сомнения? Или вы сразу, вот, вам понравилось, что вот такие вот скидки, можете экономить деньги на путешествия, и вы сразу стали очень, как сказать, вам понравилась эта идея, или все-таки у вас были какие-то сомнения? Нет, у меня никаких сомнений не возникло. Вообще говорят, что в первую очередь идут на человека из доверия. Ну а потом, когда я услышала информацию, я увидела эти скидки, и для меня это было одним из самых привлекательных предложений. She said she had no doubts. Why? Because first of all, she trusted this lady, and when you trust a person, you know that they will never put you in a bad situation. So she already went there with trust, and when she heard more information about this company, she just couldn't say no anymore because everything just made sense. And that's incredible. Now, when she got involved in the company, was it predominantly because she wanted to save money on travel, or was she equally interested in making money with the business opportunity, showing other people how to save money on travel? Говорит, вы когда присоединились, вы хотели, вас что больше мотивировало, путешествие или также заработать деньги? Когда я услышала, я вообще пришла услышать тему путешествия, но когда я услышала, как можно еще и зарабатывать на путешествиях, то, конечно, меня привлекло конечное, почему я приняла, последней точкой, да, почему я приняла это предложение, явилось именно компенсационный план, который я увидела. Я таких раньше предложений никогда не слышала. She said, of course, initially she went to hear about travel deals, but the final thing that made her actually join is obviously the profit share model. And once she heard that, she had no doubt no more. Incredible, incredible. Now, how long have you been with the company, Gulsum? Сколько вы уже в компании? Я заключила контракт, это было 31 июля вечером. Работать начала я, в общем-то, с первого дня, можно сказать, августа. She met that lady on 31st of July. В августе, да? Прошлого года? Да, прошлого Last года. year, 31st of July. And she started working pretty much immediately. И за первую неделю у меня 4 человека сразу, в общем-то, пришли в мою команду. In the first week, since she started working, she already had 4 people joining her team. Wow. And then how long did it take her to become a one-star director? И через сколько вы стали 1-star амбассадором? Ну, я амбассадором, 1-star амбассадор я стала в течение первых, по-моему, 2 недель. She said she became 1-star ambassador in the first 2 weeks. Incredible. And for the benefit of our audience, a 1-star director makes about $400 to $700 per month in residual income. And of course, it took her a couple of weeks to achieve that level. How long did it take her to get to the 2-star director position, roughly a couple $1,000s a month? Вы стали 2 недель директором или амбассадором? Нет, это директором 1-star. No. I apologize. In 2 weeks, she said she became a 1-star director. Correct. Yes. Yes. Амбассадором я стала через 5,5 месяцев. She said the first 1-star ambassador, she became 5.5 months later. Yeah, so she became a 1-star ambassador in 5.5 months. And then she's currently a 2-star ambassador? Yes, вы сейчас 2-star. Да. Yes. And that took her how long to achieve? Через сколько вы стали 2-star? Через 9 месяцев я стала 2-star. In 9 months, she became 2-star ambassador. Absolutely incredible. For 9 months. Thank you.
So for everybody out there, that is a record in our company. Nobody has ever done it that fast before. Это рекорд нашей компании. Никто вообще такие сроки не достигал. And Для for, меня это было неожиданно, She конечно. said she тоже. didn't expect it herself. and for those of you listening, as a 2-star ambassador, she's got income, well above $30,000 per month in just 9 months. And again, that is not the typical result, but she did it. So obviously we're just doing the interview, and congratulations to Gulsum. But I'm sure a lot of people are probably wondering, man, how did you build such a large team so quickly? Он говорит, 2-star ambassador зарабатывает около $30,000 в месяц. Как вы построили команду за такие короткие сроки? Ну, я когда слушала маркетинг-план, и сразу я увидела для себя, первый план – это поставить 10 человек себе на первую линию лично. She said after she heard the marketing plan, she understood that she needs to put 10 people directly coming from her. That's how she started her team, basically. And how many has Да. she enrolled total to date? А сейчас у вас сколько тотал в команде? Тотал у меня сейчас 15 человек на первой линии. Right now, her direct contacts that she brought under her is 15 people, 15. So 15 people has turned into a 2-star ambassadorship in just 9 months, making over 30,000 per month. Absolutely incredible. Он говорит, вы начали вот с 15 человек, и за 6 месяцев вы стали амбассадором, только привлекая вот 15 человек под себя, получается. Я, в общем-то, амбассадором стала, имея на первой линии 10 человек, но потом, когда я уже подписала контракт как амбассадор с компанией, у меня уже по плану я должна была приглашать 2 человека. И вот последующие, те, которые новые пришли ко мне на первую линию, они были уже на статусе амбассадор и на пути к 1-star амбассадор. Нет, то есть вы, получается, 10 подписали, потом стали амбассадором. Да. Потом еще 2 подписали. Да, потому что у меня был контракт как амбассадор. А потом еще 3. Ну, потом уже последовательно, каждый месяц по одному. So she started by bringing 10 people. That's how she became an ambassador. After that, as an ambassador, she brought 2 more people. Wow. Incredible. Incredible. So when she builds her team, is she predominantly doing Zooms? Is she meeting people at coffee shops? Are they doing parties at people's homes? Are they sending recorded presentations? What's the predominant method that she's using to share the business with other people? Какой, вы бы сказали, самый эффективный метод, которым вы пользуетесь для привлечения людей? То есть это Zoom, или вы встречаете где-то в кафе, или вы устраиваете какие-то пати, или вот какой самый эффективный метод вы считаете для вас? Ну, в моем случае работал метод, это проведение встреч в кафе, в офисе. То есть В основном, контакт. да, личные контакты, работа с командой. So for her, what worked for her is meeting people in person, either in a coffee place, either in some gathering meeting, like a hall, or basically what worked for her is the personal direct contact with people. Sure. And then does she do regular presentations at her home, or regular presentations at a hotel or at a coffee shop, or do they just all meet just kind of one-on-one? Вы как встречались 1 на 1, или вы собирали группу людей и делали презентации? Я работала с командой, это моя команда, они собирали своих людей, и я работала на команду. Ну, это было вот сколько людей? 10, 5, 20? Нет, это бывало 3-5 человек. Вот так. So once she built this team of 10 people under her, so those people were bringing like 3-4 people, and then she would come and do presentations for them. So those 10 people were working for her, and she would just meet them and do their presentation for them. So she would like go to a coffee shop, and I would, say I was one of her 10, I would just bring a few people and she'd give the presentation to whoever happened to be there.
Yes, no, but вы сколько обычно людей собирали? Вы же не любите много людей, да, собирать? Ну, собирается 3-5, иногда 7 человек. 3, 5, maximum 7 people. She doesn't like I worked with Gulsum now, and she also kind of mentored me a bit. She said, don't bring a lot of people because a lot of people have a lot of opinions. So better bring 3 to 5 people and just have a conversation, and she would do a presentation to them in person. Now, when she does her presentation, is she doing like a PowerPoint on the computer, or is she just kind of talking and sharing the information just like we're doing right now? Yeah, он говорит, а вы как делаете? На компьютере, на PowerPoint, на iPad? Как вы презентации проводите обычно? Я презентации провожу. Мои инструменты — это лист бумаги А4 и ручка или карандаш. She says her tools are pen and paper. She normally tells a story. She is actually a beautiful storyteller. She tells you the story, and then she takes her pen and paper, and then she draws how it works, the business model, and all the deals you get, and everything. Это самый простой, и доступный и легко дуплицируемый предметы. She said it's very simple, but to her, it was the most effective way to do it. Now, what has been the most difficult thing that she has found in building her team? What's been the hardest thing to overcome, or what does she find to be the most difficult thing for people on her team as they continue to duplicate what she's doing? Он говорит, какие вы сложности, какие вы самые такие сложные моменты для вас были вот в этом пути, на пути к достижению вашей цели? Вы знаете, как самое удивительное, я не сталкивалась с сложностями абсолютно. She said, Я легко встречалась, легко проводила встречи и завершала легко. И yeah, she says surprisingly she had no difficulties, no obstacles. Everything was a smooth sail. She would meet people. She would tell them about this club. Everyone would get excited, and it was just a smooth sail from beginning till now. Now, does she have kind of a set training program, or a way that she launches someone brand new? Like if she were to sponsor me today, does she have kind of a set regimen that she's going to walk me through to help me launch my business? У вас есть какая-то была формула, например, вы кого-то подписали, и вы говорите вот так, вот так, вот так действуй. Или вот вы подписываете, и он сам идет, сам плывет, уходит в плавание, или вы как-то тренинг какой-то для них проводите? Ну, в общем-то, когда человек принимает решение, я ему рекомендую несколько первых таких пунктов. Первое — это то, что я всегда говорю, чтобы они посмотрели видео выступления Дэвида Харта, президента компании, потому что для меня всегда очень важно знать, за кем мы идем, кто стоит во главе всего. So she says the first thing she does when she signs a person, she tells that person to watch a video of David Hart. She says it's very important for her that they see the founder of the company and his speech. That's the first step that she normally tells people. Now, is she using that 3-minute video where Dave's on there for about a minute and then it shows the travel afterwards? Is that the video she was referring to? Которое видео, которое 3 минуты, или про какое видео вы говорите? Нет, когда мы начинали бизнес, Дэвид Харт вышел как-то к нам со своей историей вместе с Аделой на кухне у себя, и он знакомился с нами. Он представился, сколько ему лет, чем он занимался, как он пришел вот к тому, к созданию компании Траводиум, через что он прошел, какова его цель, идея. Сколько минут примерно видео было? Это видео, ну, где-то, наверное, минут 40, наверное. It's the video where David and his wife are in the kitchen, and they talk about where they come from, what they used to do before, how they founded the company. It's like about 40 minutes where they tell their story behind Travorium and how it came to life and how it became successful. Absolutely incredible. Next question. Obviously, we're talking about the mechanics of the business, but how has Travorium impacted your life, Gulsum, from a travel perspective, from a financial perspective, from a time freedom perspective? Он говорит, а как вообще в целом Travorium отразился на вашей жизни? В плане вообще вашего качества жизни,
В плане путешествий, в плане финансовом? Как вообще он изменил вашу жизнь? Ну, моя жизнь стала более интересной, я увидела перспективы и в плане путешествий, и в плане финансов. Вот, и я обрела такой душевный покой, потому что многие люди сейчас ищут какие-то возможности, а я увидела, что здесь как два в одном. И удовольствие от путешествий, и плюс процесс решения финансовых вопросов каких-то своих. She said she finally found the harmony in life and peace, because normally people what they're looking for in life, they're looking to make some money and they also want to travel. So by joining Travorium, she found this perfect balance where she can make passive income and she can also travel. So it changed her life like completely. And now she is truly a happy person because she has everything. Yeah, she's obviously got a booming income, and that gives her the ability to do what she wants, when she wants, with whom she wants. Exactly. So she found a freedom, financial freedom, freedom to travel, freedom to make choice what she wants to do with her life. She can travel and work at the same time. So she says that she found peace of mind. Now, one last question I was going to ask. If she were going to approach me about the business, would say that we're not good friends, we're acquaintances. How would she introduce the concept to me? Does she have like a kind of a certain question she likes to ask, or? Yeah, он говорит, вот, например, если бы вот я ваш был знакомый сейчас, и я бы не знала про Волю, вот какова ваша вот первая, что вы первый говорите первому человеку, ну, человеку, когда вы только встречаетесь, представьте, как бы, давайте разыграем этот момент. Я спрашиваю, как вы относитесь к путешествиям? Вы любите путешествовать? She always asks, how do you feel about traveling? Do you love traveling? Потом спрашиваю, какая твоя любимая страна, куда ты ездил, куда ты любишь, планируешь поехать. She says, what's your dream destination? Where would you love to go? What's your dream country that you would like to visit? So when she presents the business, does she focus predominantly on the travel, or does she equally focus on the travel and the income opportunity? Когда вы подходите к человеку, вы больше акцентируете на путешествиях или больше акцентируете на заработке? Ну, во-первых, я пытаюсь сначала в процессе разговора выяснить, что для человека в приоритете. Потому что нужно узнать, какая его потребность, и показать, как он может закрыть этот вопрос. She says, when I meet a person, I try to find out what their needs are, what they're actually trying to achieve. Do they want to travel more, or do they want to make more money? And then depending on that, she starts, she turns the conversation to that route, basically, depending on the person. Yeah. So once again, we have 2 ears, 1 mouth, and use them in direct proportion. Yeah. So she's trying to feel the need, Correct. Yeah. Yeah. Ask lots of questions, and that always helps. Yeah. Now, is there anything she does to keep her team positive, encouraged? Does she do trainings? Does she have certain motivational things that she shares with people? Как вы мотивируете свою команду существующую? Вы какие-то проводите с ними собрания, какие-то мотивирующие речи им говорите? Как вы вот держите, как сказать, чтобы они не теряли свой этот драйв? Как вы их мотивируете? Мне кажется, моя команда получает мотивацию от того, как я двигаюсь в этом бизнесе, от моего результата, потому что мы всегда с детства, где бы мы ни находились, чем бы мы ни занимались, мы для себя всегда находим какого-то кумира, которого хотим взять для себя как за идеал. Вот. И этот пример нас вдохновляет. И когда моя команда увидели, что я стала директор 4 Star, они зажглись и стали быстренько расти в квалификациях, чтобы степ-бай-степ идти к этой квалификации. Well, her way of doing it, she leads by example. So she is a role model for them. So when she became director for Star, when they saw it, they became even more motivated and they all wanted to become 4-star. So she just is leading by example. When people see that it's real, the results she's achieving by real example, and they just follow her.
Does she have any favorite books or any favorite quotes? У вас есть какая-то любимая книга или какое-то выражение вообще вот как по жизни, которому вот как ваш мотто по жизни? Ну, в общем, когда человек приходит, и у него какие-то сложности, трудности, и я ему делаю предложение, я всегда говорю, ищите возможности в любых трудностях, не ищите трудности в любых возможностях. Не ищите трудности в любых... Yeah, Ищите возможности в любых трудностях. yeah. She says when she meets people or even her life, the way of living, she says, don't find difficulties in possibilities, find possibilities in difficulties. Great quote. So how she lives her life, what she lives her life by. Да. Ну, а когда мы начали бизнес, и это для нас, для нашего рынка, это новый бизнес, и кто-то еще сомневается, я всегда говорю, что опять-таки мотивирую их тем, что поднимающаяся волна поднимает корабли. Что мы все, каждая лодочка, но если идет большая волна, у нас есть возможность все вместе подняться на этой волне и достичь своих больших целей. She says that whenever she brings a new person into a team, or when she talks to her team, she says that we should be like a big wave that lifts the big ship. Like one little ship cannot lift, like you have to be as a team to achieve big results. Sure. Absolutely. So as she looks at where she's at, I mean, in 9 months, she set a record to 2-star ambassador, over 30,000 per month in income. Where does she see herself, let's say 12 months or even 60 months from now? Where does she envision taking the business for herself, her family, and her team? Вот вы сейчас вот таких успехов добились уже бешеных. Какие у вас дальше цели? Где вы видите себя через 6 месяцев, через 9 месяцев? Я поставила себе целью, конечная моя цель – это стать executive chairman. Her goal is to become an executive chairman. That word I understood. А ближайшая моя цель – это вырастить в команде как можно больше амбассадоров до конца года и все вместе поехать в Канкун, Мексику. She says that's her long-term goal, and her shorter-term goal is to raise more ambassadors and go to Cancun all together as a team. And everybody out there, we do an ambassador trip every year. This year, it's going to be in Cancun. The company pays for everything, 5-star accommodations. You get airfare credit. They take everyone shopping at Louis Vuitton. It's quite incredible. Just let them know I was providing some context to Cancun. Да, он говорит, что вот у вас такая вот поездка большая, да, для всех амбассадоров. Да. Yeah, so that's her goal, to bring as many as possible, like the ambassadors, as many ambassadors as possible to this trip. Now, for Наш those... бизнес – это бизнес эмоций. И, конечно, Канкун, я думаю, что принесет невероятные эмоции, поднимет. She says our business is based on emotions, positive emotions. And I think that trip will give us even more positive, unforgettable emotions. Absolutely. So as we kind of conclude our interview here, for people that are watching this, maybe they've not yet become a part of Trevorium. They're looking at the company. Maybe they're wondering, I've seen things like this before. I'm skeptical. I got doubts whether or not I can make it work. What would her advice be to those people out there that might be watching this and still contemplating joining Trevorium? Он говорит, будут люди, которые будут нас смотреть, уже часть Тревориума, а есть люди, которые еще нет, у них сомнения. Что вы скажете тем людям, у которых до сих пор есть сомнения по поводу присоединения к Тревориуму? Ну, те люди, которые сомневаются, я говорю, хорошо, вы смотрите на нас со стороны, и я думаю, что придет ваше время, вы присоединитесь, уже посмотрев на наш результат. She says, she tells people that have doubts, she tells them, just watch us. You watch how we succeed, the results we're achieving, and at some point you can't deny it. You can't deny the obvious. And she knows that it's just a matter of time before they join us. And you shall know them by their fruit. One final question. For those that are already part of the company, they're in Trevorium, they're partners,
but perhaps, they've not, gone to 2-star ambassador in 9 months like she just did, and, 30,000 plus per month in income. I mean, again, that's a record in her company, but what would her advice be to partners that are in the company that maybe are new and maybe having some self-doubts of whether or not they can succeed in the company? Вот, а что вы посоветуете тем людям, которые уже часть Равориума, но они, ну, как сказать, не могут достичь таких результатов, как вы как бы замотивируете? Что вы им скажете, чтобы они не теряли надежду и дальше продолжали свой путь? Ну, в общем-то, я стараюсь, чтобы эти люди, они не ушли ни в коем случае из компании, не ушли, потому что у каждого человека своя скорость, свой темп. Вот, и если кто-то очень сильно преуспевает, то другой, глядя на него, не должен отчаиваться. Вот, и говоря о том, что преуспеет тот, кто не бросит. Вот. She says, if you are in the company and you're not as successful yet, don't give up. Keep on doing. Everyone has their own pace. Someone does it faster, someone takes a little longer. But the most important thing, never give up. You will always get there. Just stick to your plan. Absolutely incredible advice. And Gulsum, congratulations again on your unbelievable success. Еще раз поздравляем вас с вашим таким невероятным успехом. Спасибо. Thank you. It was an honor to meet you in Newport Beach. It was an honor to meet your brother and his wife over in Dubai. Он говорит, это была честь с вами познакомиться, встретить вашего брата в Дубае. Мне тоже очень приятно было быть частью вашей команды. Вы для нас тоже как маяк, за которым мы хотим идти и повторить ваш успех. She says, it's an honor to meet you as well, Todd. She says, you are like our guiding star that we all follow and look up to. And it was a pleasure and honor to meet you as well. And Alma, thank you for doing the translations. I know you and I are doing a Zoom at 6 a.m. my time, Yes. Launching Singapore. So that's going to be fun. Yes, absolutely. I'm looking forward to it. And so for everyone out there, you've been here. It's a Travorium success story. We're going to be doing a lot of these. This is the very first one we've done. And of course, when I was with Gulsum in Newport Beach not that long ago, her story is just so unbelievably phenomenal. I mean, a pediatrician, a doctor, got involved in the company, loves to travel. Who doesn't? In 9 months, set a record to 2-star ambassador, over $30,000 per month, coming from a country, by the way, where we don't even have all of our material in their language yet. And so, guys, the company is accelerating. It's booming. We're going to bring you story after story where you can hear from real people who, just like you, maybe sitting at home wondering, hey, can this work? But they, got involved. They took some action, and you can hear the results that are happening. But we appreciate you guys tuning in. Alma, thank you again. Gulsum, thank you again. Appreciate you guys so very much. Спасибо большое, благодарить вас за то, что вы дали интервью, уделили время. Вам огромное спасибо за то, что вы проявили интерес к тому, как я строю свой бизнес. И я думаю, что мой бизнес, мой успех может повторить каждый. Было бы желание и действие. She says, thank you so much for your interest in my story. And she says, I know that anyone can achieve the same success like I did. Amen. All right. Thank you, everybody. Appreciate you so very much. Thank you so much.